evening and welcome to your room to the best football you could possibly hope for. It's round 12 of LaLiga EA Sports coming through Mendizorroza today for this match against Real Deportivo Alavés. Everybody arriving now to the stadium where we're going to see this match today. Abdon Pratt on your screens, followed by Kyle Larin. First of all, just our apologies to having to start slightly later because of some technical issues. But we've got images there of the players. I want to feel friendly with flipping us off there as he went into the changing rooms. And obviously we played on Monday. It's just 4 days later now. 3 days rest at training time for the players. Alavés is currently on 16th position in La Liga, 10 points under their belt. They are not, of course, in their best moment of the season, that is for sure. Before we do talk about football, it is important for us to start this program and this La Liga game by giving all our support and strength and a lot of encouragement to everybody affected by the downward storm. Honestly, it's very devastating what has happened. It's very difficult to just sit here in front of a camera and start to talk about a football match. It's a really tough week that we're having at the moment for everybody impacted in the country in general. So our hearts really does go out to everybody that has been affected by this tragedy. La Liga, of course, does collaborate with the Red Cross. Clubs and the sports team are doing the most they can to help clubs affected by the ban. It's quite tough today to talk about football with everything going on in the country. But I guess that the only thing that we can do is to try and act as if that business as usual. But we know that it's going to be a really tough weekend for La Liga, with everything that's going on in the country. So in the stadium for us, we have Damian. So tell us a little bit about this collaboration with La Liga with the Red Cross. What do you know about the things that they are providing? And yeah, tell us a little bit about all this. Yeah, hello, everyone. We're here in the grass in the stadium, the city Victoria, which has always received us in a cold manner, shall we say, but no rain up to the moment. So pretty good playing conditions here in the north of Spain. However, we know that on the island in Mallorca and the rest of the island at the moment, there's been some really tough, heavy rain today that are affecting and severely in fact certain regions of our archipelago. So from here also we want to send lots of love and support to especially to those affected by the damage storm that is currently making its way through the mainland. We want to just remind everybody to stay super safe and to be extra careful with everything they've got going on today. Because of the damage storm, top protection, top safety, please. And as you say, it is a really tough one today because of this contact. Pretty dramatic what we're seeing so far in the last week or so. As we were saying, of course, La Liga has joined forces with the Red Cross to raise funds for those consequences that the dam has left behind. For this, we have the peaceful 02910 by the Red Cross for everybody to send on the funds that they can afford to for the victims of this damage.
more sport. You can see them now on the field, starting with one. So with both teams now on the grass, starting their warm-up, it's the perfect time for us to know the starting unit that Mallorca is bringing out today. RCD Mallorca today. 6 changes, in fact, regarding the last match day that we talked about. So we've got Leo Roman in goal today with the pair of central defenders in Rafael on the wings. Line of 4 in the midfield with Omar Akmal Magnus, double pivots. Ronaldo and Valerie Fernandez on the sides. And up top today, striking for the Ireland, with Frank Oppidan of Danny Rodriguez. And he's now as assistant at LaLiga provided us with today. We will be talking to Yago about how to solve those doubts that we have about the team's scoring for today. We'll remain at that 4-4-2 formation. So Asana, Sabacosa, Javier Abreu, and Iturbide have not travelled with the team today. They're not in the squad. This is our head to start the match today. And so that said, you can see the starting lineup that Yahweh is bringing on, and they are going to be, we're going to see lots of changes with regards to the last match, which was played a couple of days ago. They had practically no time to rest and recover. Ya estamos de nuevo aquí, una vez ya solucionado estos problemas, ya una vez hemos repasado. So we have now finally solved that issue. El esfuerzo en el último partido ante el Athletic Club, no vamos a hacer esperar más, vamos a conocer. We will not make you wait any longer now. Luis Garcia Plata, somebody obviously that we know very, very well. What starting lineup are they bringing on today with Alavés? Yes, this is Plata, who had interest in embracing that and several of his old players. So we've got Romero and Sedlar, for example, on this team. So it really is again for many of the old players. So there is Ganagia and just bringing you the lineup there of Real Deportivo Alavés, because they have Silvera on goal today, and then Ganagia and Sanchez on the wings and defence. Duo of central defenders for Abkar and Pica. Then in your and Benavides, and then in the of strikers Vicente and Rebach on your wings. Guridi in the centre there, but up top as main striker for Alavés today, you've got Kike. Of course, we know that
Alavés are looking desperately for a win today. A 5 defeat run. Pues ahí está el 11 titular con el que saldrá hoy Luis García Plaza. Un 11 titular que, bueno, ya había comentado Yago Barrasate en la rueda de prensa previa en el partido de hoy, ¿no? Que, bueno, es verdad que la posición del Alavés está en la posición 16 de la Liga, lleva 10 puntos, de los 11 partidos jugados, 3 victorias, un empate y 7 derrotas. Los últimos 5 partidos jugados son 5 derrotas. So as we say, last 5 matches for Alavés have beat. They've conceded 19 goals so far this season. So as we say, they are not in their best moment of LaLiga so far, but we still know that it's going to be an incredibly tough match. Recalcó Yago Barrasate también que hay que pensar lo que nos pasó en el partido ante el Español, un equipo también que venía necesitado de puntos. Por lo tanto, todo eso lo dijo en la previa, en la rueda de prensa previa al partido de hoy. Vamos a escuchar hace un rato qué le ha dicho los micrófonos de Play Red Live a nuestro compañero Damián. Vamos a escuchar qué ha dicho Yago Barrasate. So let's see what Yago Barrasate said to Damian and his mic earlier. We seem to be experiencing some sound issues there with Yago Barrasate. We hope we can fix them for you soon. Here we go. So you can see there are changes today. We're clearly looking for a bit of freshness. There are a lot of players that put in a huge amount of effort. And let's see if we can manage to do something with this starting lineup today. Well, is it going to be a 4-4-2 formation in the end? Yeah, well, Danny Rodriguez is trying to look for that hook there. Like he's obviously so powerful in away victories as well. We're trying to keep up this high level that we've been showing recently. I think Valerie obviously he's come on at the moment as well, but he's definitely ready to come into starter now. What do we expect today from Alavés, who is pretty good at keeping their rivals off their backs? But we know that they're going to be aggressive and be strong. What do we need to focus on in defense? So they are a team that has been scoring goals. There are also lots of players that can get through easily, and they definitely have arguments on to do so on a defense level. It will be very hard to beat. Dando los titulares, ¿no? Hablando sobre estos cambios que ha habido y hablaba también de que el Alavés es un equipo goleador. Bueno, es un equipo que lleva 13 goles en Liga, como ya hemos dicho, 6 los ha marcado de local en Mendizorroza y 7 los ha marcado fuera de casa. El Mallorca lleva 10 goles en Liga, 4 los ha marcado como local y 6 los ha marcado como visitante. Por lo tanto, un Mallorca que se le da bien visitar, bueno, se le da bien fuera de casa. El año pasado era un poquito la asignatura pendiente. Este año parece que el conjunto something we said many times was that playing away from home had been a difficult thing, and it was kind of the homework that the team had to apply for themselves, and it seemed to happen under our belts so far this season. However, let's take a look at the amazing effort that might put in the last match, playing one player down because Soxana Costa was sent off for a double yellow card. So let's go over that last match. And just to highlight as well that the turnout for that match was absolutely fantastic. We have to say the fans never disappoint and the fans never abandon the team. But still, for a Monday match at 9 o'clock, we're still
extremely impressed by that. You know, there's work the next day, there's kids that have school the next day, and still the numbers did not disappoint, and neither did the team. And they managed to scrape a really important point against an amazing team like Atletico Bilbao. And there where Marici fails that, and then we've got Sergio de Aguilar behind. We had Iglesias Villanueva on VAR. Mallorca did seem to be in like a dream start to the match. Really powerful, really strong. There was some tactical changes in the match there. They knew that they had to kind of after that being sent off in the 23rd minute. They knew that they had to make some changes. They wanted to stay in the game. The pressure on minute 36 there. Still trying, but still Aguirre's goal has not managed to be surpassed. One player down at minute 77. They were still trying it, as you can see here. We have to say the match ended on a less possession of the team. If we look at the shot, it was 30 versus 12. From Athletics 12, only one was on target. And Damian, back to you. You are on the grass. What do you feel like? Still warming up. We'll be talking to Alfonso very soon. So 140 new fans that have made their way to the stadium today. We've got here with the club business CEO. So good evening to you. Of course, football, we can definitely not support that we need and that they need for them to get back on their feet. So we've received lots of calls, lots of messages as to how people can help and ask them if everybody in the squad is okay to bring people together and for the support. So if we go back to the sporting topic, if you look at what happened last week, that was really pretty impressive performance by our players, right? Exactly, it was a perfect example of what you can achieve when you work really hard.
So it's going to be another complicated one today, but we can see about 140 fans here. So as we say, we're never alone really here, are we? Yeah, and I think the how the players appreciate that is a lot more than people think. When they see that those 140 fans here, it makes all the difference for the players. And I just will only hope that number keeps growing. How do you think the team is doing so far this season? Well, we have the points we have right now. They are as forever, and now I think it's all about trying to keep up that level. It's going to be very difficult, of course. It's all about trying to win, trying to get those 3 points, train for next week's. We're going to go all out for us episode. But let's hope we can manage to get that victory. Those are the words for our business CEO of CrossFit TS. So this week we had the third episode of our Endemoniacs podcast. So we are going to hear from Manu Morlanes, our guest this week. It's definitely a way of kind of getting away from everything and dedicating some time for me. I've never stopped studying. I'm taking it step by step, but it's a way of keeping my curiosity alive and keep it. And I think that's a key learning. I've never had time to rest, that's true. It's always difficult to get back on track after certain things. But I always try and combine things in a natural and organic way. And I do it at home and I have a little bit of free time. Obviously, I'm taking the subjects that I can. But yeah, as long as I could just go doing subjects and I hope to be finished with my degree in a couple of years. So Marianne is there explaining how economics as well as playing football. Of course, he is just a real just full of surprises, and it was a real pleasure to talk to him. It was a very time flew by while we were talking to him. And Milanes was a starter there in Valladolid, and he has now had 3 starting positions. So if doubts with regards to how I've been playing in B division, and I was really good. And that growth I'd had in the last couple of years, we didn't know how the project was going because there are some teams that climb up so quickly. And I think I got from Pablo that it was something that came to his head. I also spoke to old colleagues like Jama Costa, for example, and they managed to help me see how the team wanted to grow and how serious the team was. I'm really grateful. I think that one of the
right now is something that is definitely the right way to go. Total placer, ya lo he dicho, pero la verdad, hay mucho que conocer de Manu Morlanes. Es un podcast que no deja indiferente a nadie, por lo tanto, si no lo habéis escuchado, pues ya tenéis pues deberes pendientes, para decirlo de alguna manera, ¿no? Para este fin de semana escuchar este podcast que, ya te digo, lo vais a disfrutar. Ya centrándonos en el partido, ya vemos Mendizorroza ahí, So teñido focusing de back on blanco the y match at azul. hand. El último partido que gana el Alavés es un 20 de septiembre. El Alavés 2-1, Alavés 2, Sevilla 1. El Alavés que ganó en Sevilla es su última victoria en esta liga el 20 de septiembre. Desde ese día no conoce lo que es sumar So puntos. last Y lo victory dicho, for Alavés por was lo tanto, 20th por lo of que hoy September at home. Since puede then, they ocurrir have en el not partido, had a solo victory. recordar Let's hope that la today temporada that pasada que statistic los is dos not partidos que jugaron broken. Mallorca Alavés, Alavés Mallorca, los dos Both terminaron matches empate. El primer partido que se jugó last year against en Mallorca and semifinales Alavés y el were segundo que se actually jugó ended hoy en in Mallorca a se terminó draw. con 1-1. La última victoria del Mallorca ante el Alavés es la temporada 21-22, el 19 de abril. Last time they Bueno, que played, terminó so that was Mallorca 2, Alavés 21-22 1. season, which was a Mallorca 2 Alavés 1 victory. No este, sino el último partido del Mallorca Alavés. Vamos a verlo cómo fue. Ahí está ese Let's take partido a look de how that actually Mendizorroza. went. Este partido, como he explicado, terminó 1-1. Ahí vemos el abrazo So entre as we el say, the Alavés last y, time bueno, we faced el up, that was a mallorquinista Javier 1-1 Aguirre, draw. pues The hacía embrace falta there of porque, como he dicho, Javier Aguirre. hay un minuto de silencio. En la temporada pasada los dos partidos coincidieron, ¿no? Que terminaron en empate. La última victoria del Mallorca ante el Alavés, como he dicho, fue la temporada 21-22, el 19 de abril, The one día before that 22 was the de abril del 2022. 2021-2022 season, as we Mallorca said, 2, Alavés 1. a Marcó 2-1 en el victory minuto for 45, Mallorca. en el 45 Muriqui, y Rayo en propia puerta pues marcó para el Alavés. Ese fue el partido, ¿no? La última Rayo victoria unfortunately had del an Mallorca own goal, which ante gave that goal to que marcó Alaves, mucho el but partido luckily la there were temporada pasada, two ¿no? on from our Dos side that managed to give del us Alavés, donde 3 points that protagonista ese empate day. 1-1. Vemos ahí justo el protagonista del que estábamos hablando hasta ahora, Manu Morlanes, que tuvo una, que bien se marcha de su marcador, pero ahí el portero que tapa bien el hueco. Otro dato importante sobre el Alavés es que no ha ganado ninguno de sus The últimos really 5 important thing partidos en about liga frente al Alaves is, Mallorca. of course, as O we were sea, saying, hay that veces hasta in que no fact they se have not descubra, had pues a como victory in the el last gol 5 matches against Mallorca. del Deportivo Alavés, que se pondría por delante. Y el lado que yo creo que aún no sé si decirlo favorito, porque en el fútbol no se puede decir nunca que sea el favorito, es que, como he dicho, el Alavés no ha ganado ninguno de sus últimos 5 partidos en liga frente al Mallorca. O sea, 2 empates y 3 derrotas, es lo que cosecha el conjunto de García Plaza. Otra cosa, el Alavés lleva 5 derrotas seguidas. Si hoy encararan la sexta derrota seguida, igualaría su peor racha, que fue septiembre de 2021, una racha de 6 derrotas consecutivas. Hoy podría igualar September esa mala racha si 2021, pierde ante el Mallorca, they could cosa que now no sé, porque el equalise that conjunto de score García against Plaza Mallorca, necesita of sumar course. de 3. And let's hope that Todo that esto is the case and that Yawa Arasat team puede ser can scrape deseable those este 3 points partido, today. porque hoy si el Mallorca gana, estaríamos hablando de que, bueno, dormiría en sitios europeos, empatado a puntos con el Villarreal. Por lo tanto, pero lo dijo Iago Barrasate, ¿no? En la previa de este partido. Todo esto son cosas Yawa que Arasat was podrían saying in the pasar, pre-match son especulaciones, conference, all of pero lo those cierto outcomes are es perfectly lo que se plausible, of tiene que hacer course. para ganar este partido. Recalcó mucho Iago Barrasate What they have después to del focus on partido, right now and what they que have es to el gol think about is what needs to be de done for them Bailando, to win the match ese at momento, hand. ¿no? Que se lleva el balón con la mano, terminaba en tablas en el marcador por parte de los dos equipos, se saludaban con los colegiados, y Javier Aguirre So you've got the players hablando after that con match los there jugadores just del saying hello Deportivo and Alavés, y todo esto en el marcador. talking Ahora ya to the no refereeing solamente team. That was all, of course, in centrándonos the en last el match. partido We're de hoy, now en el túnel focusing de on vestuario ya están our los match protagonistas, today. todos y cada uno de ellos ya The players repasada la now, plantilla. Solo queda after enfocarse ya the en el pre-match partido coverage, de hoy. of Vamos a course, ver we are now focused qué 100% on the match at hand as the players are in the changing rooms. I think we've got un time to do poquito a de really enseguida. quick Venga, va. break. We'll be back very soon for kickoff. Don't go anywhere.
creo que se ha terminado llenando. Damián, ¿cómo está el estadio? Pues sí, no será yo creo un lleno absoluto, pero bueno, muy buen ambiente, muy buena entrada hoy en Mendizorroza para presenciar este partido entre Deportivo Alavés y Club Deportivo Mallorca. Por cierto, cambio importante, una noticia que tenemos que dar ahora mismo, y es que se produce un cambio en el 11 del Real Club Deportivo Mallorca. Se ha lesionado Valeri Fernández en el calentamiento y en su lugar entrará Chiquiño. Por cierto que, bueno, en el momento de que hayan salido los futbolistas ha habido una gran bandelora por parte de los aficionados, y ahora mismo se va a guardar un minuto de silencio, lógicamente, por todas las pérdidas que nos ha dejado y que nos está dejando la Dana en la Comunidad Valenciana principalmente, pero en distintos puntos de España. Así que desde aquí, desde este Player Real Life, respetamos este minuto de silencio. Minuto de silencio que aquí en el PR Live hemos respetado totalmente. Vuelvo a repetir y no me cansaré de decirlo, un día como hoy el fútbol pasa a un segundo plato. Lo más importante es todos los afectados por la Dana, que desde aquí, desde Mallorca, desde el PR Live, pues mandamos todo nuestro apoyo, nuestra fuerza y nuestro ánimo a todos los afectados. Como ya sabéis, como podéis ver abajo, la Liga y todos los clubes colaboran con la Cruz Roja. Por si queréis mandar una ayuda, pues ya sabéis, en este Bizum 02910, aquí podéis aportar pues vuestro granito de arena, ¿no? Al final, para ayudar a todos los afectados de la Dana. Y ahora ya, hablando de fútbol, Damián, vamos a repasar los 11 titulares por la gente que se acaba de conectar. Porque ¿cuál es el 11 con el que sale Luis García Plaza? Luis García Plaza, que sale con Sibera en portería, Adrián Pica y Apcare, pareja de centrales, Tenagle, Manu Sánchez en los costados, Protesoni, Guridi y Antonio Blanco en la medular, Carlos Vicente y Rebac en los extremos, y Quique García como delantero. Este es el 11 titular con el que sale ex entrenador mallorquinista Luis García Plaza. Y por parte de Yago Barrasate, ¿cuál es el 11 titular con el que sale? Pues hasta 6 cambios respecto al partido contra el Athletic Club. Leo Román estará en portería, Copetti y Rayo en la pareja de centrales, Mafeo y Lato en los costados, Omar y Manu Morlanes como doble pivote, Robert Navarro y Chiquiño. Este es el cambio respecto al 11 que anunciábamos al inicio de la retransmisión. Estarán en los extremos, y arriba Kyle Aren y Dani Rodríguez. Pues estos son los dos 11 titulares. Gonzalo Fuertes, que será el árbitro que hoy silbará esta jornada 12, y en el VAR estará del Cerro Grande, un VAR que esperemos que no tenga que entrar en acción. El árbitro que ya ha silbado el inicio de esta jornada 12, una jornada 12 que quien abre la lata es este partido, este Alavés Mallorca. Por lo tanto, el árbitro que ya ha dado inicio, el balón que lo tiene el Deportivo Alavés. También comentar que Yago Barrasate ha tenido que modificar este 11 titular, lo acaba de comentar Damián, mi compañero. Valeri Fernández, que se ha lesionado en los calentamientos, estaremos pendientes de lo que le pasa, y ha tenido que entrar Chiquiño, un Valeri Fernández que, bueno, que lleva 2 goles en su cuenta, un hombre que cada vez que ha salido en el terreno de juego ha respondido a la perfección. Jugadores que hay que tener un ojo en el Deportivo Alavés son los máximos goleadores de la liga, que es Quique García con 3 goles, que hoy está ahí en la delantera de titular, y Toni Martínez, que Toni Martínez estará esperando su turno en el banquillo. Los dos están con 3 goles por parte del Mallorca. Los máximos goleadores, 2 se reparten Valeri, Muriqui y Dani Rodríguez. En asistencias, Dani Rodríguez, que lleva 3. Kyle Larin lleva 2. Hoy Larin titular. Por lo tanto, el inicio que ya ha arrancado, el fútbol ha empezado. La tiene el Mallorca jugando hacia atrás, hacia Leo Román. Hoy el guardameta titular, pelotazo arriba
del guardameta, buscando a los hombres, buscando a alguien, no encuentra a nadie. Quien termina bajando el esférico es Rebac. Pelotazo arriba de Siviera, el guardameta, buscando, intentando que cazara la pelota a alguno de los hombres de arriba. De portero a portero, la tiene el Leo Román, combinando hacia Omar Mascarell, que cuajó un... Y seguramente es una de las cosas en las que más tendrá que estar pendiente el Mallorca, esos balones en largo. El Alavés es el segundo equipo con más porcentaje de pases en largo. Eso sí, no se suele asentar en el último tercio. Ahora... And we are back with the match starters now after a slight technical issue there. Free kick for Alavés. Something to mention as well is that during the warm-up, Valerie had an injury, suffered an injury, so he will not be in the starting lineup. That forced Yagoba Arrasate to make a last-minute change, and for that change, he has chosen Chiquinho to take his place. So ball now in possession for Luis Garcia Plaza's team. Kike Garcia and Rebac there trying to rebound. Carlos Vicente's rebound there, really good job from him. And a Manu Sanchez header rebound. And that, of course, was an opportunity there for the other team, Alavés, but we will write that down as an opportunity for them. Mucho hincapié en no repetir los errores que nos condenaron en ese partido anterior. By the way, did really make really commented on the fact that we should not make the same mistakes as we made against in the last match against Atletico Bilbao. Alavés is in possession, though they're inside the goal scoring area now. Rebach now. Rayo reaches the ball out to defend. Robinala manages to get the ball and move away. Pressure from Manu Sanchez. Omar Mascarell reaches there, but Blanco rebounds. Man and Mallorca defense now. En el partido ante el Español, porque un equipo también que venía necesitado de puntos, al final nos termina ganando. Hoy el Alavés parece que es inofensivo, entre comillas, por así su momento actual, ¿no? 5 derrotas seguidas de la posición que está de Liga, pero creo que en esta posición que está y de la manera que está es un equipo peligroso, ¿eh? I definitely think that despite all the shortcomings that Alavés are facing, they are still definitely a dangerous team to be up against. There are, of course, dangerous things that Alavés will create, not only for Mallorca, of course, they would create them for any kind of team. De la portería de Siviera, ahora jugando en largo para Larín protegiendo el cuero, abriendo a la izquierda, intentando introducirla. Larin opening up to the left-hand side over to Chiquinho.
Long ball from him. Trying to search for Kike Garcia. But they're opening up now to the left-hand side. He's not too sure about it, so they go towards the right-hand side. Past the halfway mark now. Robert Navarro to Omar Mascarell. Omar Mascarell now over to Tony Lato. Tony Lato, perfect touch there from him. Back over to Morlanes. Protege bien el jugador del Alavés, que hace que el balón termina saliendo y será portería para Siviera. Pica, que ha protegido bien el balón, que ha terminado saliendo. Portería para el Deportivo Alavés, que por ahora le está aguantando bien el pulso al Mallorca en estos 9 minutos de partido. So Alavés really are putting up that fight against Mallorca now in these first 9 minutes of the match. We did ask Diego Barrasate what the team would need to face up to a team like Alavés. And that's the thing, it's about not allowing your rival to create too much damage. However, the Alavés do not have some great stats in defence so far this season. Rayo, they're very good there, saving a defence error from Mallorca that could have been potentially quite problematic. Al suelo que está Antonio Rayo, el capitán, hablaba de que hay tarjeta amarilla para Quique García porque le protesta. ¿Qué está protestando, Damián? Pues yo creo que Quique García lo que dice es que él simplemente dispara. Porque, a ver, I think what Quique Garcia is explaining to the referee now is that he simply shot the ball towards the goal. I think as he moves down to the ground there, he steps on Rayo's foot, but Rayo seems to be in a lot of pain. So that looks like it's going to be a yellow card. Rayo seems to be on his feet, but he does really look like he is in pain right now. So if Rayo had to come off, that would be a pretty disastrous for the team. And in fact, yes, that free kick has been given because Leo Roman is going to take this next shot with the ball. We'll be keep you updated with how Antonio Rayo is doing. So Kike there taking the first yellow card of the match. Players there encountering some of the Alavés players.
está hablando el colegiado con Larin y con Afkar, así que cuidado con esa pugna entre delantero y central. Sí, ahí Pablo Maffeo esperando a poner el balón en juego. Ya lo hace, buscando ahí. So we had Pablo Maffeo there waiting to put the ball in play, searching for Kyle Larin. Shoves Larin there, the ball ends up being stolen. Alavés in possession now. Chiquinho saves it. High pressure from Mallorca right now. Blanco playing over to the other side. Canaglia now tries to go for a long shot. The ball ends up going out, and that's going to be a throw-in for Alavés. So there goes Luis Garcia Plaza's team. Kike Garcia in possession. Ball inside the goal scoring area, head to head. Manu Sanchez ends up keeping that ball there. Robert Navarro moves past the halfway mark. Larin. Sends the ball to a corner, if I'm not wrong. Well, I would have said that the Alavés player was the last one to have a touch on that ball. So Leo Roman had the last touch there and manages to shake off his marker. But it's now Pablo Maffeo back to the start for Mallorca. Sony, el futbolista uruguayo, sí, que se quita el brazalete y atención que se puede producir un cambio obligado en el Alavés, si se marcha Protesoni. And if this player comes off for Alavés, this means changes in Alavés' ranks. No me había fijado. Pues partido que está accidentado. Sí, por cierto, So a match that is looking very unlucky for everybody so far, because obviously we never enjoy seeing players that are in pain. At the moment, Alavés with 10 players, but Pablo Maffeo is going to go in for a throw-in. Long ball to Pablo Maffeo. Alavés defense there. Who's going to keep this now? Tony Lasso eventually. Chiquinho now. Shakes off his marker and carries on. Back to the start. Mascare now through the centre. Shoots. Alavés player manages to shake him off. And it's back to the start for Luis Garcia Plaza's defence. And that is going to be a corner for Mallorca. The first one for Mallorca in this match as they prepare for a change. Así que primera sustitución obligada que se la apuntamos al Deportivo Alavés. Otro saque de banda que es prácticamente como un córner, pero ahora la saca en corto para Morlanes. Morlanes de primera para Maffeo. Maffeo para Morlanes. Todo esto pasando a la derecha. Escorado. Morlanes intenta atacar por el centro. No lo ve claro. Jugando para Omar Mascare y todo el juego sigue ahí. Taponado a la derecha. Ahora hacia atrás. Jugando para Leo Román. Leo Román delante de Kike García. Back to Leo Román now, who is in front of Kike Garcia, who really puts the pressure on. And it seems to be hurting from a kick off Tony Lato now. And the ball goes back in play for the Alavés team.
el conjunto de Luis García Plaza, hoy jugando en Mendizorroza. Ball back in play now. Let's see how it goes. Looking for Kike Garcia. Can't quite find him. And the ball goes out. Taken quickly by Guevara. Playing back over to Pica. Right hand side. Ball back to Pica now. Guevara once again asking for the ball. Reback in possession. Pressure from Mallorca now. Chiquinho steals. Laren asking the ball. We have to say that every time Chiquinho gets a touch on the ball, things definitely start to happen. Tocando el Mallorca, atacando por el centro. Ahora la expulsión del capitán Raillo tiene que volver rápidamente porque el Alavés sale corriendo directamente hacia la portería de Leo Román. They start racing down towards Leo Roman's goal. Rivas playing against Leo Roman's defenders. Pressure on Dani Rodriguez now. Yagoba Arrasate is team, it seems to me. This is a long section, slow the rhythm of the game down. Pretty quick transitions towards Leo Roman's goal. And what we need to do at the moment is to situate and place ourselves more firmly in their side of the field. Minuto ya 18, casi 19 de partido. Sigue el empate en Mendizorroza. Deportivo Alavés 0, Real Club Deportivo Mallorca 0. La va a poner desde el saque de banda Pablo Afeo, buscando a quién. Al final termina encontrando a Robert Navarro, que protege el balón hacia atrás sin... Robert Navarro now protecting the ball goes back. Copete de primera hacia Leo Román. Leo Román con la pierna derecha, la pisa, remueve el cuero, levanta el periscopio. Quien la pide es Manu Morlanes. Manu Morlanes que está pegadito. Manu Morlanes asking for the ball there, and he is completely on fire at the moment. Long ball from Leo Roman opens up to the left-hand side, over to Manu Morlanes. Turning out to Blanca there, over to Chiquinho now. And all the way down the field, over to Robert Navarro. And there is Tony Mandato inside the goal scoring area. Shoots. Siviera ends up saving and sending the ball out. No sé con qué futbolista, pero es Robert Navarro, que ahora es verdad que se aleja de la zona. Imagino que era con Nahuel Tenaglia, con el lateral diestro. We can imagine that collision Tenaglia, but it doesn't seem like it was Tony Lato. Por lo tanto, eso es importante, que el Alavés sea consciente de que el Mallorca también le puede hacer daño. Balonazo arriba del Deportivo Alavés, la vuelve a tener Chiquinho. Ahí en punta está Kailarín esperando que le cae algún regalo tanto de Manu Morlanes, Omar Mascarell o Dani Rodríguez. Ahora la vuelve a tener el Mallorca, quieren
Dani Rodriguez. Al final le vuelve a caer el balón al Mallorca, balonazo arriba, entre líneas, buscando a Chiquiño, tiene que Ball salir goes up looking for Chiquinho. atento a las vigilancias, el guardameta del Deportivo Alavés, que enseguida que ha visto un balón dividido ha salido a recogerlo con la mano, ya la tiene ahora. Every time that has happened, somebody has won from the defenders to try and save that. Abriendo para Abkar, otra vez para Pica, la pide Manu Sánchez. Back to Pica, Manu Sanchez asking for the ball now. Goes to the left-hand side. Levantando la cabeza y buscando con quién asociarse en la parte de arriba, buscando ahí a Reba, que no lo encuentra, sale con el pecho Leo Román con una confianza. Way back now. El partido Damián ya ha tenido 2 o 3 contando esta, donde ha salido sin ningún problema, pero me lo cuentas después, porque ahora Manu Blanes, capitaneado en zona de medios, levanta el periscopio, quiere jugar hacia adelante, lo hace, combinando hacia Dani Rodríguez abriendo aquí a la derecha. Pass back to Dani Rodriguez, who opens it to the right-hand side. Inside the area now. Back to Morlanes. Over to Chiquinho, who cuts off and shoots. Into Vieira's hands. Chiquinho had to think twice about that there, and once he knew, unfortunately, that was too direct a shot for Vieira, and he saved that pretty easily. Una lástima porque tengo muy cerquita el banquillo del Mallorca y había alguno que otro que ya se había levantado para, ¿por qué no?, celebrar un posible gol de Chiquinho. Y lo que comentaba Llorens, no, muy buenas acciones de Leo Román en cuanto a su juego de pies, no son en absoluto acciones en las que se adorna, sino más bien recursos, y en esas 3 acciones ha levantado los aplausos por parte del banquillo del Real Deportivo Mallorca, felicitando ahí Lots of applause after that by several of the players in the team on their actually. So Navarro, but Manu Sanchez was on the ball for that. He was very mindful of what was going on. Es el Alavés, recupera otra vez el Mallorca, ahora la termina perdiendo, vuelve a recuperar el conjunto de Luis García Plaza, que se termina llevando la falta ahora Blanco, y será una falta en zona de medios, una falta. Blanco now going to take a free kick halfway down the field. Se ha terminado arrollando a Blanco, el jugador del conjunto de Luis García Plaza, una falta en zona de medios, lejana de la portería de Leo Román. Vamos a ver qué termina probando el conjunto local, el equipo de Luis García Plaza, que creo que va a poner el balón en largo en zona de baile. And they're going to go for a long one right now, so it's even. Combina el Luis García Plaza, te pide que jueguen en largo, el balón, atención, de la línea de fondo, termina pasando. Ball goes over. Lo pedía Luis García Plaza, lo veíamos como Luis García Plaza was asking for that. Atención que hay peligro, la sigue teniendo Reba que combina para Manu Sánchez, atento estaba Robert Navarro, que llega, intercepta el balón, Pablo Mafeo revienta el balón, se quita las pulgas de encima, ahora le cae otra vez al conjunto local, y es Carlos Vicente que quiere intentarlo por la derecha, el balón que termina saliendo, será el saque de banda por parte del conjunto de Luis García Plaza. Throw in for Alavés. El balón dentro del área, lo termina sacando el Mallorca. Tuya, mía, tuya, al final se la Now termina goes quedando. out provision now by Mallorca. And Mallorca keeps the ball now. Carlos Vicente putting pressure on. Tony Lato with the ball. Menuda ocasión como lo ha vivido Mendizorroza, porque Damián, Luis García Plaza pedía a sus hombres que So, Damian, what is the atmosphere like in the stadium now? y por poco le sale bien. Bueno, la verdad es que se ha cantado como medio gol, yo también lo veía prácticamente dentro, porque creo que ha sido una acción en la que no sé si ha rebotado en algún futbolista, no sé si ha llegado a tocar Leo Román en su primer palo, pero bueno, ha sido un balón que, si no se ha paseado por encima de la línea de gol, cerca ha estado, menos mal que ha estado también posteriormente Raillo rápido en el cruce, pero sí, una ocasión clara, lógicamente, la que le apuntamos al Deportivo Alavés hasta el momento. La más clara. La más clara, exacto.
sin duda. Es verdad que el Mallorca ha tenido dos, esa de fuera de juego y posteriormente la de Chiquiño, pero esta es verdad que ha sido la más peligrosa hasta el momento. 27 y medio de partido, el balón en largo buscando a los hombres de arriba de Luis García Plaza. Lo termina recuperando Robert Navarro, protegiendo el cuero. A la presión tanto Robert Navarro defending. Both Manu Sanchez and Rebach now trying to keep him away. El Mallorca, que hoy con su primera equipación de rojo y negro intentará sumar estos 3 puntos de un campo complicado y difícil, que en estos 27 minutos de partido ya la cosa se está mostrando que no será nada fácil sumar los 3 puntos. Ahora es So what we are seeing is that it will not be easy for us to take these 3 points, that is for sure. Kyle Larin in possession now, tries to comb it, but he got the defence from Alavés. Y estamos viendo al Mallorca en ese tipo de acciones, lo comentábamos antes, a balón parado, jugando muy directo. El balón en zona atacante para el Deportivo Alavés. Recupera a Robert Navarro, que está haciendo un partidazo a nivel defensivo espectacular. Ahora entre líneas, buscando para Kyle Larin. Kyle Larin intentaba ganar la partida. Pica que termina siendo más rápido. Envía el balón a córner. Damián, si no me equivoco. But they send the ball quickly to a corner now, and that is the second corner for Mallorca in this match. So 5 goals scored from free kicks so far this season. Vamos a ver si podemos aprovecharlo, si podemos marcar a balón parado, que se nos da bien, ¿por qué no? 28 de partido, 0-0 en el marcador, Alavés 0, Mallorca 0, el córner que lo va a poner. 28 minutes on the clock right now. Danny Rodriguez puts the ball in play. Goes over. Tenaglia now running with Chiquinho, but Chiquinho is much faster. Tenaglia actually has to stop and pass it over to Pica. Pica playing with Manu Sanchez now. Ahora la presión de Chiquiño, forzando al Alavés de la derecha, combinando a la izquierda. Intenta por la derecha, también por la izquierda, pero es complicado. Ahora Carlos Vicente lo va a intentar. Sigue con el cuero, emparejado con Robert Navarro. Se tiene que terminar parando y pisando el balón. Guridi para Carlos Vicente. Todo esto pasando. Guridi now over to Carlos Vicente. Por la derecha Blanco, que es el último que le ha tocado. Al final había un jugador de rojo y negro que le había tocado antes. Será el saque de banda para There was a Mallorca player that had a touch on that first. El árbitro ha parado el juego unos instantes por una trifulca, un encontronazo deportivo entre Oman Mascadi y Carlos Vicente, y ha puesto el balón en juego el Alavés. Manu Sánchez, que ya ha puesto el balón en juego. La ha puesto para Guridi protegiendo. Over to Guridi, who is protecting the ball for Alavés. Blanco doesn't quite manage it. There's a lot of traffic on that left wing. Pablo Maffeo, who is open to shooting from further away now. Really high pressure from Alavés, but at the same time it's a kind of team's pressure. Going over to Robert Navarro. All of this happening in defense, as we said. Sí, es cierto. Es verdad que ya veo bien al futbolista de Zaragoza, al 8 del Raco Deportivo Mallorca. And it's true that
the el árbitro señala falta de player Chiquiño does sobre look better now. Just as Chiquinho fouls Tanaglia. que ha entrado en una dinámica de mucha igualdad. Es verdad que la igualdad ha estado presente. Y también de interrupciones, ¿eh? Y que no parece que haya nadie que consiga llevar la batuta del partido. Y también te diré que es un partido un tanto dividido, en plan que el juego no es fluido, Damián. O sea, la toco yo, la tocas tú, pongo un pie, el balón termina saliendo, me la quedo yo, te la quedas tú. Es que no es un juego que estamos viendo fluido, ¿no? Como el que hemos podido ver muchas veces, pues es un juego un tanto enredado. Sí, yo creo también fruto de lo que buscan ambos equipos, ¿eh? Estamos viendo mucho balón en largo, mucho I think what we're seeing at the moment is a lot of long balls, a lot of direct play, complicaciones a la hora de sacar el balón not desde so many atrás. Ahora, de complications with hecho, whacking the ball back and balón forth. será de nuevo para el Raco Deportivo Mallorca. Sacará Leo Román, que manda a sus Leo futbolistas will now put the ball back in arriba, ¿no? play. Por lo Of tanto, de course, nuevo they're buscando really algo demanding a lot from his players right el now. Raco Deportivo Mallorca, y esto pues obviamente también hace lo que dices, que no veamos un juego muy fluido. Pues como ha comentado Damián, será Leo Román quien va a poner el balón en juego, el largo. El balón sobrevolando ya y cruzando la línea divisoria. La terminaba bajando Larin, o lo intentaba, lo ha hecho perfectamente. Larin brings Termina the ball levantando down the ahora field. es Chiquiño, pero Chiquiño era muy complicado salir con ese balón ya que estaba rodeado de 4 jugadores del Deportivo Alavés. Ahora terminan silbando la falta sobre el Alavés. La va a poner en juego rápidamente el conjunto local. Ya la tiene Rebac. Rebac aquí a la izquierda. A la izquierda ya llega la ayuda tanto Robert Navarro como Dani Rodríguez. Manu Sánchez tiene que jugar hacia atrás. Rodriguez now. Manu Sanchez needs to Blanco pass para Pica. backwards Pica over que to intenta Blanco buscar a Larin. with Todo esto Pica. también en zona defensiva. Abriendo aquí a Rebac en 3 cuartos de campo. To Combinando Rebac. el Alavés ya pisando la frontal del área. Balón que se le alarga. Termina recuperando la defensa del Ball Mallorca. goes La long recupera now. Guevara. Ahora al suelo. Defense. Cae Header Larin. from El balón Guevara. largo. On Buscando the a Pica ground. sobre Larin. Y la And tarjeta that is amarilla, a si no me equivoco, es foul. para Pica, ¿no, According to Damián? the referee on Sí, es Larin. amarilla And I think fría, that's going to be número a yellow 23 en el card Deportivo too. Alavés. Es la segunda amarilla que ve un jugador del conjunto vasco tras la de Quique García en los primeros minutos de juego. También ha habido una amarilla para un miembro del banquillo del Deportivo Alavés. No sé si para el propio Luis García Plaza. A ver si tú a través de la realización de televisión lo puedes confirmar. Creo que es para Luis García Plaza en el momento de la protesta. No está de acuerdo con la tarjeta amarilla Pica, ¿eh? Pues bueno, segunda amarilla para un jugador del Alavés, lo que decíamos. Bueno, pues ya tenemos otra pareja de baile ya apercibida. Es Pica con tarjeta amarilla y también, pues me imagino, ¿no? Por la repetición. Exacto, ahora sí que en la versión de la Yellow card. televisión me lo pone. Y la tarjeta amarilla para Luis García Plaza. Pues hacemos recuento, Damián, porque indícame quién tiene tarjeta amarilla por parte del conjunto visitante, por parte del conjunto local, porque del equipo visitante aún ninguno ha visto la tarjeta amarilla. Efectivamente, ninguna amarilla, ninguna amonestación de ningún tipo por parte de ningún futbolista del Raco Deportivo Mallorca. En el Alavés, como decíamos, dos. Adrián Pica, uno de los centrales, y Quique García, el futbolista que hoy se sitúa en la punta de ataque. Quique García era quien ahora intentaba poner el juego en marcha por la izquierda. Muy transitada esa zona. Ahora el balón termina saliendo y será el saque de banda para Notched out on that. It's going to be a throw in for Mallorca once again. I'm not there asking his teammates to keep their cool at the moment. Midfield then whacks it down the field. Kyle Larin throwing the ball. And now throwing for Mallorca over to Pablo Midfield. Ahora intentaba con mucha intención jugar un balón profundo para Robert Navarro, que no lo encuentran. El juego que se marcha a la izquierda con Chiquiño, con el balón entre los pies, en línea de fondo. La juega para Over to Tony the left hand side with Chiquinho over to Tony Lasso. en la zona izquierda del terreno de juego. Dani Rodríguez la pone para Tony Lazo. Passes back to Tony Lasso, trying to anyway. All of this, of course,
disallowed now because Chiquinho is on the floor. Sí, no sé si de un codazo porque me pilla muy lejos de mi posición, pero con una acción, creo que con Afkar, ¿eh? Sí. Una acción o una falta señalada que ha sido protestada por las gradas de Mendizorroza, sea como fuere, será falta peligrosa lateral que pondrá. And that is going to be a very dangerous side foul taken by Dani Rodriguez now. Cacre se iba sonriendo como que si no estuviera muy de acuerdo, pero menudo placaje que se ha llevado Chiquiño. 36, ya casi estamos a punto de llegar en el 37. La falta es colada a la izquierda. Just coming up to minute 37 now. Siviera is just there though on the ball to prevent any damage. Mendizorroza muy enfadado seguramente con esta última acción de la falta de Chiquiño sobre Carlos Vicente. Y el balón que ya la ha vuelto a poner en marcha el Mallorca. Vamos a ver si podemos tener una posesión larga. Cuéntame, Damián. Cánticos ahora de fuera a fuera, seguramente lo habrás escuchado, Jones, por parte de público de Mendizorroza, por esa falta, como decías. Ataca el Alavés ahora, muy bien Toni Lato en ese cambio. Alavés now on the attack. Buscaba Quique García, Carlos Vicente, y será saque de banda para el Deportivo Alavés. And that is now a throw-in for Alavés. Como si tuviera un mando a distancia el juego. Buscando ahí a la derecha Carlos Vicente. El balón que Carlos toca un Vicente now once again. banda que ya la ha puesto en marcha en 3/4 de campo. Combinando para Tenaglia, Tenaglia poniendo un balón dentro de la zona. Tenaglia now with the ball inside the goal area. It's a low one. And that's going to be a corner from the right hand side. Another one for the local side. Vamos a ver el Alavés. Va a poner el córner desde la derecha. Hay que estar atentos de esos balones parados. Be careful with those free kicks. Quiere hacer daño al Mallorca. El balón, a balón parado, sobrevolando el cielo. Termina cayéndole a Rebac. El disparo de Rebac termina en nada. También lo intentaba Tenaglia. A las manos directamente. Tenaglia there, desperately trying to get past Leo Roman. Over to the right hand side. Pablo Maffeo. And that is now a throw in for Mallorca. 5 minutes extra time. That could be some extra time today because there have been many interruptions. Do you think there's going to be at least 2 minutes? There's over to Chiquinho. Tony Lappin possession now, pushes the way down the field. Over to Chiquinho once again. Dangerous moment now. Mallorca recovered the ball once again. Over to Robert Navarro now. Steals there from the Alavés defense. I think even though 2 minutes seem about right now, as the matches are going, and as football is evolving, it looks like it will definitely be more of a 4 or 5 minute time, that situation. There have been several interruptions if we think about it, so it wouldn't be surprising, in fact. Yeah, I think maybe Damian says that maybe he was a bit optimistic with those just 2 minutes of extra time. Recordad que ahí, como podéis ver, en ese recuadro, LaLiga apoya a las víctimas de la Dana, ¿no? Con este número de Bizum 02910 se puede... Just to remind you that the Liga is the burnout victims with 0291 as a number where people can donate.
and they're putting that on the big screen throughout all matches this weekend. Leo Roman now opening up the other side with Matchday. Corta la defensa del Alavés. Recupera Guridi. Recupera ahora también el Mallorca. La juegan para Larin. Larin que estaba fuera de juego. 41 y medio. El empate que sigue reinando en el marcador. Se resiste tanto el Mallorca como el Alavés a que hayan goles. Hoy aquí en la jornada 12 en Mendizorroza. Alavés both desperately trying to hold off any goals being scored. Será Siviera el guardameta del conjunto de Luis García Plaza que la va a poner en juego. Una falta lejana de la portería de Leo Román. Is now putting the ball back in play. A really far away foul. En zona de ataque le cae al Mallorca. Quieren salir a la contra. Ball forward to Mallorca. They want to go out on the attack. Terminan tirando al suelo a Kyle Larin y la tarjeta, otra tarjeta amarilla. ¿Por quién está, Damián? Para Car, por lo tanto, esto es importante porque ahora mismo la pareja de centrales del Alavés están amonestados. So Alavés central midfielders are currently both now on yellow cards. People want to card. So that is something pretty interesting. Porque son varias faltas las que ha protagonizado el 5 del Alavés a Car, que ven esta acción la tarjeta amarilla. Es más, pero yo creo que no es que esté buscando la falta, es que la ha pedido porque ha cogido a Larin y lo ha tirado al suelo directamente. O sea, se ha despreocupado del balón y de la jugada. They completely went straight into Larin there and he ended up on the ground. But it's like he didn't even think about it again after that. En zona de ataque, en zona de baile, no termina a conectar con nadie. El balón que termina saliendo y será saque de portería para Siviera. Vamos a ver si Luis García Plaza hace algún cambio, porque ya te digo. See if Luis Garcia Plaza makes any changes. Garcia, of course, is on a yellow card right now, but also his midfielders are too, and they clearly are not taking the measure of the situation at the moment. Ahora tiene el Alavés abriendo a la izquierda. El balón de Manu Sánchez intentaba combinar con Rebac. Rebac que recupera. Sanchez there trying to combine with Rebac. Rebac over to the other side. It's the Mallorca scoring area, sending it up Ayola Arrasate. We knew that was going to be difficult. And I think, yes, that Damian, you've got the extra time just right in the end. It's only 2 minutes. Yeah, I don't know. I went up to the referee and I was like, look, I think 2 minutes is the ideal time. They seem to listen to me 100%. So I'd like to thank the referee for listening to me and following my advice. But yes, Bruce side, there we go, just 2 minutes extra time for the first half. Same kind of to Rebac. Rebac was back now. Give her over to Guridi. El balón ahí en zona de baile, la termina sacando la defensa del Mallorca. Ahora quiere correr el conjunto de Yago Barrasate. Balón dividido. El árbitro. Yeah, well, just had this man now running down the field. The foul on Danny Rodriguez, who limps away, but does not seem like that was a terribly serious action. So Leo Roman will be the person to put the ball in play once again, and he's going to go for a long ball. Chiquinho has managed to get Larin there, but it wasn't easy, that's for sure. So the long ball there from Leo Roman, and there goes the whistle by the referee. There's no time for any more in this first half, and that is how we reach the half-time mark.
everybody going into the changing rooms. There's some serious placing there, concentrated instructions from the Mallorca players. Dominic Grace who approaches Leo Roman to give him a pat on the back and say that he's doing a good job. We are now hearing some whistling because the referees are walking off the field at the moment. The last Mallorca player to exit the field is Antonio Braille talking to the referee and some of the players from Alavés. Players that go into the groups. So a nil score so far, and then Mallorca nil, Alavés nil. So things are still very, very close here, very balanced. Summarising is that first half where play was pretty stunted and unable to flow. Lots of long balls, lots of back and forth. So there's everything to play for and everything to be decided in this second half. Let's hope that the points are on the side of the red and black team, but we'll be back very soon. So go ahead.
So we are back ready for this second half, currently on 0-0, as you will remember. A pretty balanced first half, both teams can get chances. It's true that the biggest chance so far has probably been for Alavés. However, Mike able to defend very well. It's been a bit of a clunky game on both halves. Let's take a look at some stats now. 52% possession for Alavés, 48% possession for Mallorca. So you can see how the possession pretty equalised. 3 shots for Alavés. Of those 3, all 3 of them have been off target. Have been particularly correctly acted. However, 1 shot from Mallorca and it went straight into the goal scoring area, so straight on target. So back to the field for any side of the field are preparing any particular changes. So welcome back to everybody now. So no changes coming up in the moment. It doesn't seem like there will be any substitutions, but what we can see here. Just mobility muscle, some quick exercises going on at the moment. So, Damian, what do you think of the first half? Do you agree with me in the sense that you thought there was not so much play that was a bit kind of knotty, or what do you think? Yeah, I think Alavés were probably more switched on at the beginning. And I think Mallorca kind of started to balance it out. There was that opportunity there for Lauren and then Chiquinho. Then there was a lot of balance, not many opportunities, not much fluidity. And Mallorca, as I say, we hope that we can see a change in that now in the next 45 minutes. Something to focus. The referee is then ready to start this second half. And there goes the second half now. So much to tell from the second half. And already taking races away. I think he's still in possession now over to the stars. Gets a shot on the 20 The referee pretty close to him there. The play can go on. The ball now opening up to the other side. Greedy now. Passing over to Reback. Perfect recovery from Mallorca there with the man Mascali opening to the right hand side. Robert now with 2 looking for Kyle Larin. Larin then with the ball stuck to his feet now. Mallorca on the run. Moving away from his marker, Robert Navarro. And that's back to the start for the Deportivo Alavés, and it's kind of a exchange of blows at the moment. They can now send it out eventually, and that's going back to the start. Alavés clearly not wanting to waste on the time, and with a shot there from the central goal scoring area, ends up going out of target. Carlos Vicente trying everything he could from the ground there.
and that seems to be Raillo, who is actually in pain right now. I don't know if you saw that, but Raillo is on his feet. Martin Valiant is starting to warm up, just in case it seems, but also Vedat Marici and Sergi Darder. So there we go. Things starting to move now in Mallorca. And Mallorca goalkeeper now opening up to the right hand side. Playing over to Pablo Maffeo further back. Raillo over to Leo Roman with his left foot now looking for the long ball. Opening up to the right hand side. Opening over to the left now. Really putting pressure on Leo Roman. Trying to chase the ball down, and that is Larin who does it, preparing it from the ground. Larin opening up to Pablo Maffeo. And managed pretty close to Pablo Maffeo then. Drives it back towards Raillo, who controls the ball back over to Lanes. Over to Danny Rodriguez, now over to Pablo Maffeo. Pablo Maffeo ends up on the ground, and that is going to be a throw-in for Alavés. Alavés taking things pretty easy. Put it back in possession. 17,200 people in the stadium today, spectators. There's a shot back from Alavés with a rebound from Canaglia. The first two actions of the second half are definitely for Alavés, not particularly dangerous, but there was that first shot there from Rivas, and now the really clear opportunities from Alavés that seem to start in a very similar way in the second half. So Alavés, who seem to be more switched on in these first minutes, but there's still a very long way to go. Then there was that didn't quite find anybody. It's Tony Latin now from the sidelines. His forward is still kicking nil so far. And Carlos Vicente recovers. Alavés in possession. Chiquinho recovers the ball there. Over to Marin, but Mallorca recovers the ball once again. That looks like he's trying to keep it halfway down the field. Pressure from Chiquinho now. Ends up now pulling down. Ripples away down the field. Now over to Kike Garcia. Garcia opens up for the left-hand side of Manu Sanchez to finish the shoot. And that is a rebound from Mallorca's defence there. From Alavés' defence there. And that is back to the start for the local team. That seems to be quite more switched on in this beginning of this half.
sus futbolistas esos primeros minutos, tanto el primer tiempo como ha sucedido como ahora en el segundo, importante pues rehacerse y equilibrar las fuerzas. Ahora era Carlos Vicente cuando intentaba poner un centro dentro del área, termina golpeando el Tonilato y el último en tocar ha sido el mismísimo Carlos Vicente. Atención, First Dani Rodríguez que action quiere salir con el balón. Carlos Vicente, just a Defensa free del by Alavés Rodríguez, termina which he en tries to control de run away Iturbi, quickly. quien recupera al The suelo el jugador del defense for Alavés Alavés desde el managed to área que send it out sale pretty quick. después de un pisotón de Chiquiño. Y verá la amarilla, Chiquiño, por lo tanto, primera And amonestación Chiquinho is para el going Club to receive Deportivo a Mallorca. yellow card for that Fue afternoon. Chiquiño. That's the first one of the Ahí match tenemos la primera cartulina for amarilla one para el player. conjunto de Yago Barrasate. La primera se la apuntamos a Chiquiño. La primera para el Mallorca, para Chiquiño. Primera tarjeta amarilla. So the first one of the second half for Chiquinho there, as I said. El Deportivo Alavés, una falta lejana de la portería de Román, una falta en zona de medios, que la va a enviar directamente dentro del área. No, al final And that ball is going to go straight into the goal scoring area. caía Actually, fuera now del área, lo seeing venía haciendo. they're trying to collect it. Era un balón lejos dentro del área, el disparo termina A long saliendo ball de that's coming towards them now, but it ends up coming un out balón largo from dentro Kiki del área donde Garcia Kike there. García lo ha intentado Ball hacer inside the bien. goal scoring area. Está saliendo el pase de Guevara desde zona de medios hacia Pass from Guevara. una de ellas porque Kike García no ha podido conectar con el pase porque era peligrosísimo, Damián, esa opción. Luckily, Sin duda, Guevara si was llega, not como dices, managed to take control of that pass because that could have controlar been bien extremely dangerous. ese disparo Kike García, o al menos el control, se hubiera Yeah, plantado pretty ante el a great propio effort to Román, manage to hubiera visto hook pues that mejor inicio pass de there segundo and tiempo it para el ended up being Deportivo Alavés. a A nivel bigger Mallorca veremos qué sucede. La tiene el Mallorca en zona de medios. Quieren salir, quieren también acercarse a la right in a possession la portería. way Es down ahora por la derecha quien lo va a intentar. Puede preparar el centro, lo pone el balón to dentro del the área, intentando right controlar la side pelota. goal Era inside the goal complicado. scoring Mascarell. area. El balón, Omar Mascarell dividido, se lleva la falta. And right Mascare now split into Para two el Mallorca. groups. Y va a entrar Veda Murici. Pues And it's going to be Vedat Marici who's entramos going to be ya coming on from Mallorca minuto now. 33 de partido. Intentions Vedat coming Es very clear. necesario, viendo pues este juego directo por el que estamos apostando mucho en este partido, Veda Murici nos puede aportar ahí mucho oxígeno. mucho juego directo, como tú dices, Damián. Hay muchos balones dentro del área. Pasan pocos balones por zona de medios. Es más, balones directos largos buscando que alguien la pueda cazar. Sí, sin duda. Creo que no está siendo el partido para un mediocampista, ¿sabes? Creo que mucho balón en largo. Veremos esta jugada balón parado. Vamos a ver el balón parado que la va a poner el Mallorca en el 55. Ya So minuto Mallorca are 57 de going to partido. go for it. So it's minute 54 54 de of the partido. match. El balón prácticamente en 3/4 de campo. Ahora vemos a Raillo y Copete junto a Tenaglia. Yo and Copete Tenaglia Suyas. El balón de Dani Rodríguez. battling on the field. Lo va a poner dentro del área. Intentará el remate. Se termina marcando fuera. There's a rebound and the ball ends up going out. That was Kyle Larin who tried, and that was the last opportunity there. Con el balón que le enviaba Dani Rodríguez era complicado también porque así como iba avanzando, Kyle Larin iba cayendo. También bajo la presión del defensa de Kyle Larin Alavés. was starting to crumble under Alavés' pressure, Portería para Siviera. and that is going to go to straight back Cuando lo to veas, Siviera. porque parece que se ha producido ya. Así es, Llorens ha marchado Chiquiño, ha entrado Veda Murici, Dani Rodríguez pasa más a la banda, se mantiene el dibujo 4-4-2, Dani Rodriguez pero is con now Veda going to Murici y be Kyle Larin more on the wings centrada and atrás. move into the Buen partido 4-4-2 me ha gustado formation. la primera parte, incluso de la Good segunda match parte. from Del Chiquinho resto, there. I was quite enjoyed his visto first half. I thought he was encararlo, daring, he was intentando pretty driblar. electric. Me ha gustado. No sé, Damián, tú, esta primera titularidad un poco forzada, por decirlo de alguna manera, porque era Valery Fernández quien iba a entrar y al final por lesión han tenido que trastocar los planes, pero me ha gustado Chiquiño, ¿eh? Sí, ha estado muy activo el portugués, es verdad que no ha logrado tener todo el acierto que quizás le gustaría al portugués,
pero bueno, yo creo que nos ha aportado pues esa chispa en la banda, hemos estado Definitely brought us por that ese spark on the perfil wings that we duradero. were En líneas hoping for generales, las today. defensas se han impuesto a los ataques. Ha sido también el caso de Chiquiño, que aunque haya sido la primera sustitución, esté contigo, Llorens, no ha sido un mal partido del portugués. Yo creo que el cambio corresponde más a que bueno, creo que So las this has transiciones become innecesarias, lo que categorically comentábamos come con ese balón en because largo, Mauricio coming on has a become qué, quite a qué thrown out cosas for the sustituyes, a team un to Robert give a bit of Navarro que por freshness. momentos So obviously, who can you bring off? You know, Danny Rodriguez, who obviously is always fantastic, or Ruben Navarro, who's doing an excellent performance so far. pues bueno, yo por ese sentido sí que So in entiendo that a sense, of Carlos course, Puyate yeah, I que siga en la understand sustitución the por ahí. logic followed by Yago Barrasate in this case. Al final, lo que manda el partido es que entre Vedal Muriqui por esos balones directos dentro del área. Insistimos, un juego poco fluido, tanto por el Mallorca como por el And Alavés. obviously, this is not particularly Pero flowing play realmente so ya año y far. medio de partido que llevamos, pasa el juego más por balón en directo en zona de baile y quién mejor que Vedal Muriqui para poder cazar uno de esos cueros, porque ahí está Kyle And dentro, obviously, we are still battling. Things are very close. y Kyle Laren does look very lonely up there on the top. So let's see if the match can change with Marishi on the field. It's now shirt on shirt. Everybody is battling against each other. a la izquierda del Alavés que quiere correr, quiere combinar el largo, la va a poner el largo, dirección, zona de baile, en esa zona complicada, en esa zona donde suenan las alarmas, pero suenan pocas, porque el Mallorca lo termina solucionando rápidamente, recuperando, enviando un balón largo para que lo pudiera cazar en zona de medios. Robert Navarro que se equivoca, recupera Blanco, Blanco para Guridi abriendo para Reba, Reba que Over esconde to a Alejandro, Levy, una open funambulista en mitad del área, Reba que se prepara to bien, the balón, outside of the goal balón scoring en area. manos en un jugador del Mallorca y será el córner Coming off a Mallorca player. del Alavés. Damián, el Alavés también juega directo al área, cuando tiene el balón, pelotazo arriba y que la cace alguno de arriba que pueda crear peligro. So Rebach is definitely one of those dangerous players because as soon as he is in possession, he will send it straight up the field. Este balón parado del Alavés que ha sido peligroso, creo que la ha logrado sacar Leo Román. Mucho peligro en este tipo de acciones, hay que estar muy atentos. Pues I think you do have to really watch him because he is somebody who can mess things up for the other man, considering he has been doing such a good job until now. de Carlos Vicente y el remate de Alcar es increíble. Atención, que lo siguen intentando ahora el Alavés, balón dentro del área. Ahí está Alaves Cristiano. still desperately trying. They shoot, and out it goes once again. Detener ahora mismo Tenaglia, que pide a su afición que se Tenaglia lance, que siga had an animando porque opportunity el there. He Alavés had a chance, va and he has just remontando asked con the toda home la fans empieza to Dios keep a encouraging pedir and to keep the que le dream quiten ese alive córner, because el he now fallo que needs Alavés to le pide al Mallorca continue es que the excitement and to continue this tension that he has desde la created. derecha, que lo va a poner Carlos Vicente, mirada puesta dentro del And it's área, Carlos atentos, Vicente now. sabemos que el Deportivo Alavés puede crearte peligro, te puede complicar la vida, balón parado, ya está el balón en juego, la termina sacando el Mallorca, balón dividido, ¿quién se la va a quedar? Robert Navarro luchando, Mallorca intentando now in recuperar ese possession. balón, pero Robert llega Navarro Manu just Sánchez, battling to pelotazo stay arriba, there. luchando, Possession now. Manu Morlanes sends it jugada que quisiera field. detener y el balón será un saque de banda por parte del Mallorca. Y se suman dos futbolistas más al calentamiento, son Sie van der Heyden y More Almudena, players que now se suman a joining los the que ya warm-up. estaban That is salidos de Antonio and Sánchez. Sico Marcos van Llorens der también Heyden. salido por esa posible lesión de Antonio Raillo, que al final no ha sido nada, el eslovaco que se ha sentado. Balón largo, vamos a ver hablando, ¿quién se lo va a quedar? Parece que va a ser Copete, al final se la queda el Who Alavés, is going to falta be sobre going to be Copete. Quique García, falta escorada a la derecha. El colegiado y asistente entendieron que la falta de Copete de Quique García se tenía que silbar, así ha sido. La falta escorada. Nos está costando salir ahora, sí. Llevamos minutos donde nos está encerrando el Alavés. Vamos a ver esta falta.
será Carlos Vicente quien nos tiene acostumbrados en todo lo que llevamos de partido a que lanza todos los balones parados. Carlos Vicente que la pone directamente dentro de la olla. Then they're now shooting it inside the goal scoring area. Alavés cover the ball once again. Visitante al equipo rojo y negro. Hay que aguantar un poco el balón. Ahora pedía manotazo uno de los hombres de Luis García Plaza. El árbitro dice que nada, que se levante. The referee tells the player to get back on his feet. Damián, si te parece, cántame los jugadores que están ahora mismo en el banquillo. ¿Qué posibilidades tiene el Mallorca de cambio? Pues bueno, aparte de los que Let's tell us who is on the bench at the moment, ready to be changed. Very, of course, on the bench we have Deportivo Alavés, Prats, and the other ones that are warming up at the moment. We've also got Matchday, Very, we have Martin Valiant, Dominic, and Daniel Unum on the bench, of course. So that is with tonight. That is Khan. So that's that area that Alavés has in his hands. si podemos situarnos ahí en su parcela de medio campo y podemos hacer daño. Ahora hay una falta que no señala el colegiado. Now the referee has actually not whistled on PJ Garcia. PJ Garcia was asking for that whistle to be for that help to be whistled there. Nos falta esto, nos falta pues bueno localizarnos durante una serie de minutos en su campo, generarles algún sustito porque es verdad que hemos tenido ese balón parado que con ese remate de Lanin que ha mandado fuera, es verdad que nos está costando en esta segunda mitad. Vamos a ver si el Mallorca puede tener alguna ocasión de peligro. So let's see if Mallorca can manage to get those dangerous opportunities. Alavés are still trying inside the goal scoring area now. Rayback really trying to get in there to win. Pablo Maffeo managed to beat him pretty easily. Just obviously desperate to have a bit of a long possession right now. And that is going to be a throw-in for Mallorca now. Marici brings the ball down the field now. There was nobody there to receive that. Beats this marker passes over to Roman and sends it back down the field. Looking for Marici, who can't quite recover. But this pass over to the left side of Tony Leto. Robert Navarro, but that was unlucky. Has just decided that the ball should go to Alavés to start play again. We know that it would not be easy at all. Another change for Mallorca. Antonio Sanchez is going to be coming on for us. So double change there on the players who are definitely going to be coming on. So damage.
futbolista catalán. Yo creo será por o Robert Navarro, Manu Morlanes o I Mascarell, think the quizás. change is going to be made for the tap, perhaps También se Robert espera Navarro on esperemos que sea Mascarell. para entrar por uno de estos hombres más ofensivos. Pues mira, Jones, te comentaré, quien se va a ser un cambio prácticamente obligado, porque Larin se marcha pues Going to be tocándose pretty la much pierna forced izquierda, la zona de los change there. isquios. Laren is now En ese exiting sentido veremos si here es un for golpe, the si hands vemos si on es his algo muscular, a lo side. mejor es una We'll de las see if that is a muscular opciones thing or en whether su he lugar. is really Sánchez feeling the pain now. y el otro que se marcha So es Robert there Navarro. comes Robert plays Navarro as well as que quedará Robert fuera Navarro, Antonio who Sánchez. also Lástima porque no hemos is podido being conectar hoy changed for Antonio con el Ari. Sanchez. Ha sido complicado, estaba solo arriba Today y was also muy bien vigilado por los defensas quite del Alavés. managed to find any of those opportunities that we need. No hemos, lo que dice, no hemos podido encontrar a Larin, hemos buscado muchos balones en largo, That's exactly what you pero say. We weren't really se ha impuesto able to el find equipo canarios. those long shots, those long Hay que comentar chances. que partido trágico, la defensa de Valery. Ahora vemos que se va tocado Larin. Esperemos que no sea nada, pero partido que So está Laren is starting a to muchos exit goles the marcados. field. Sí, exacto. Preguntaremos después a Arrasate por estos dos futbolistas. Imagino que de We will Larin no start sabemos asking muchas cosas, de about Valery quizá un poco those más, two players teniendo en after the cuenta match without que se ha doubt. producido en el calentamiento. Así que bueno, le preguntaremos a Yago Arrasate sobre el estado de estos dos futbolistas. Pues el Mallorca, que ya ha efectuado 3 cambios. Ha entrado Dean Moriki, So y Mallorca Antonio now Sánchez. have made Alavés 3 ha changes, jugado uno which y from obligado por la lesión Alavés have had de 1 and a Suárez 4th one en at la primera that. parte, y ha entrado Guevara. Por ahora Luis García Plaza no ha movido el banquillo, no ha hecho más cambios. Está contento con At lo the que hay en el terreno de Luis juego. El Alavés, has que made empezaba any a llevarse changes. la batuta del partido cuando la juegan en largo. El Alavés, que ya está en el tiro del área, la recupera el Mallorca, le va a mover el juego a Vedat Mallorca Muriqui. recovered the ball La defensa over del to Alavés Vedat que ya Muriqi. se anticipa, la envía fuera. Será el saque de banda Send it out. del Mallorca. Estaba atento, pica ese balón y lo ha terminado enviando al saque de banda, que lo va a efectuar Let's el see. conjunto Send it to the madrileño. throw in. Vamos, queda un partido, queda mucho partido. El balón intentaba que llegara a Vedat Muriqui, pelotazo largo que vuelve a salir y será saque de banda para el equipo visitante. Vuelve a ponerla en juego rápidamente para Manu Morlanes, atacando por el centro. Manu Morlanes la Over puede to jugar Manu fuera, en la Morlanes frontal del once área. again. Seldi Dardé la puede combinar para Manu Morlanes desde la frontal, la pica, la pone directamente a Antonio Sánchez. La tocaba con el tacón y Over to estaba Antonio fuera de Sanchez juego straight Vedat away. Muriqui. La jugada era buena. Termina silbando el asistente del fuera de juego de Vedat Muriqui, que pedía más rapidez a la hora de esos balones centrados. Pero era buena la intención, Que Damián. ya vamos pisando, hemos, digamos, cortado un poco ese ritmo de llegada However, as del Alavés. Damian Hemos pointed out, we tenido, are digamos, una starting to posesión move slightly más forward. larga, así que We're bueno, starting to move some números longer possessions. de cierta manera positivos, a ver si esto se traduce en peligro en la portería de Siguera. También So se let's see decía, if we can yo creo try que to no había get this nadie, into o si some había alguien danger fuera of de damage buen hombre de against the other fútbol, goal. que se pensaba que llegaríamos aquí a Mendizorroza, nos íbamos a pasear y íbamos a sacar los 3 puntos. Campo complicado y difícil, ya lo advirtió Yago Anybody Barrasate, ever thought que hoy that this was going hay que to be a trabajar breeze mucho, and a hay walking que park, that's hacer for muchas sure. cosas si se quería ganar. Now, as I said, already warned Yo creo que es eso lo que dices, that this was going to have to Jones. be Yo creo a que match un where we had madridista to venía make an o venía extreme aquí effort in order to o iba a move ver ahead. a su equipo pues pensando que iba a ser un partido fácil, ni mucho menos. Lo estamos demostrando, o lo está demostrando el partido en estos ya 71 minutos. Veremos de qué lado cae la balanza, esperemos del lado mallorquinista, pero hay que trabajarlo, sin lugar a dudas. Hay que seguir trabajando, queda mucho partido. Naglia jugando hacia atrás, que no lo ve claro. Atrás se encuentra Abgar abriendo ahí a la izquierda para Manu Sánchez. Alavés Para opening up Fede the left Guridi. hand Al side final with Manu busca Sanchez. a Torrebas. Rudy's after the ball Antonio now. Sánchez, el que está más hacia adelante, recibe Guridi. Qué bien que lo ha hecho Antonio The Sánchez. receiver. Estaba atento el capitán a ese balón y la termina interceptando y la envía fuera.
Será el banda para el Alavés. And that's a throw-in for Alavés now. El empate que sigue reinando en el marcador. No hemos visto goles. Tampoco hemos visto a un Alavés que acosara a la portería We de haven't Roma really hasta seen an Alavés pero that queda is mucho particularly partido por dangerous delante. against Leo Mental, but there's Tiene still que so presionar con much Lucas. to Lucas go. tiene que enviar hacia atrás para Siviera. Siviera que sale de su Back to propia área. Siviera now, Levanta la who moves cabeza. out of Intenta his conectar con algún hombre goal-scoring defensivo de la area. defensa. Puede cazar con alguno que pueden directamente golpear. Es Rebac. Intentaba ser el listo de la clase, pero más listo ha Novak estado Leo trying to be Marx, the smartest que guy in the con el class. balón que saltaba dentro del área ha salido como una gacela. As soon as he saw that, then he leapt out to defend for his team and ended up Ahora saving that. me he fijado que intentaba empujar Novak's desde move el área there de Roma actually hacia su área. Sí, kind of he really shoved Leo into the goal-scoring area there. It was pretty agile. El Mallorca lo intentaba ahora Dani Rodríguez Now con looking un out, balón Danny was peinado in de Murici. Bueno, possession, trying otra to llegada más. Bueno, fire todavía up no hemos visto the área, ball from Villa pero Marici. bueno, una ocasión, una llegada más. Vamos a ver la conexión de Dani Rodríguez, Vedat Muriqui, Dani Rodríguez, que es una conexión muy buena, que nos está trayendo muchas alegrías. El balón en zona de medios, la tiene Toni Lato, es quien la pedía, quien la termina perdiendo Sergi Dardé, presiona Vedat Muriqui, también lo hace Toni Lato, que el balón termina saliendo y será el saque de banda. Con calma y con tranquilidad el conjunto de Luis García Plaza la va a poner en juego. Sin ninguna prisa. Estamos ya en el 73. La pone en juego, la toca con la cabeza. Intentará bajarla Guridi. Delante Toni Lato. Pelotazo que va de jugador en jugador, de cabeza en cabeza. La termina domando y se la termina quedando el Alavés. Es Abgar hacia Siviera. Dentro de su propia área. Siviera, pelotazo arriba. Desquitándose de todos los problemas. Omar Mascarell intentaba hacerse con el balón. Se ha hecho daño, tendido en el suelo. El 5 del Mallorca. Ahora es el Alavés que quiere salir. Atento. Estaba otra vez la defensa del Mallorca. Se va reincorporando Omar Mascarell, pero parece que de primera se había hecho daño, Damián, pero se va reincorporando. Sí, se dolía Omar Mascarell, que ahora también se toca, creo que en la zona de tobillo, hace algún gesto al banquillo. Por cierto, en el Alavés, ahora ya veo preparado a Tony Martínez, que va a entrar. Seguramente por Quique García, ¿no? Sí, seguramente por el cambio natural. También entra Stoikov, el exfutbolista del Mallorca. Y veremos también el estado de Omar Mascarell. Como decíamos, hacía creo que algún gesto mirando al banquillo. En la banda calientan Sive van der Heyden, Abdon Prats y se han sumado Daniel Luna y Mar Domenech. So Siva, Van der Heyden and Abdon Prats ready to come on there. But we've also got Luna warming up. Not the best pass there. Alavés open up to the right-hand side. Tanaglia there in the goal-scoring area. Shoots. Guridi and scores. One ball from Tanaglia inside the goal-scoring area. The rebound falls to Guridi. We know that Alavés' number 18 rarely misses when he's so directly in front of the goal-scoring area. They have been warning us for some time. And Guridi gets that 1-0 there. So it's now Alavés 1, Mallorca 0. And that is a pretty a bad shock for the team. And Arasade's response to this is to bring on Daniel Luna and Abram Pratt. So there we go, we have changes getting ready now. Es una lástima porque Guridi se aprovecha del rechace de Omar Mascarell, que le cae con mucha fortuna. Guridi se encontraba justamente delante de la portería
termina marcando el primero, no hay nada que revisar. El gol que ya ha subido en el marcador. Y ya se ha puesto a poner el balón en juego. Queda mucho partido, ¿eh? Sigo confiado. Tú también sigues confiado. Estamos en el 76 y medio. So of course we're in minute 676 and a half, but we still have to trust, we still have to keep the dream alive. Que ya habíamos controlado sus llegadas, sus intentonas, parecía que intentábamos ya asomar la cabeza en el área de Siviera y ha llegado ese gol de Guridi, un gol que lógicamente hace daño y veremos ahora con esta doble sustitución que va a llevar a cabo Arrasate, que como decía Llorens va a dar entrada a Don y a Daniel Luna. Ahí vamos a estar pendientes de estos cambios. Sigue en juego ahí en Mendizorroza. Pelotazo arriba que se termina equivocando otra vez con el... Shot goes up the end of the field. A intentar Copete, la envía directamente fuera. And Copete tries once again. Se producen ya los cambios, eso es. Se marchan ahí Rodríguez, Omar Mascarella a la carrera, no tienen tiempo para perder. Entran los anunciados Abdón y Daniel Luna. And Adon and Daniel Luna come on now, as there is no time whatsoever to lose. Parece que también aprovechará Luis García Plaza, si no voy equivocado, para efectuar los cambios. Sí, el gol ha hecho cambiar el plan a Luis García Plaza, que iba a llevar a cabo. So definitely Luis García Plaza is now going to go for a double substitution. So without a doubt, the goal has created a difference for him and has made him want to switch things up. And in fact, the person coming off now is Yuri, the goal scorer. And Stoikov takes his place. Porque queda aún mucho partido por delante, ¿eh? Queda prácticamente 10 minutos más el añadido. Se marcha Guridi con persimonia, con tranquilidad, y entra Stoikov, que ya está en el terreno de juego. Vemos, bueno, el gol repetido, que le cae el rechace, le favorece el rechace de Omar Mascarell, el centro de Tenaglia. The rebound falls from Omar Mascarell now. Y en el rechace de Omar Mascarell le cae a Guridi y se termina aprovechando. Lástima estas cosas del fútbol. Lo va a intentar el Mallorca en zona atacante, abriendo a la derecha. La pedía So opening up to the right hand side. Omar Mascarell. El balón que intentaba cazarla Abdón Prats. Será saque de banda para el Alavés. Throw in for Alavés. Taking it easy, keeping it calm. Obviously, time is now on their side. Right, gets touch from the ball now. Sends it down the field. Then Mauricio over to Manu Morales. Mauricio sends it down the field, opens up to the right hand side. Over to Daniel Luna. And gone inside the goal scoring area now. And there goes the rebound, and it goes out. Don't know if Mauricio was in there in time to rebound that. El 7 del pirata Vedat Muriqui. Our pirate, Vedat Muriqui, number 7 now, in possession. And as Damian said, we've got to keep motivated and keep positive, because there's still 9 official minutes and whatever is added of extra time. I think we're going to have an opportunity still.
hay que tener una sí o sí. Y la vamos a tener. Este equipo nos lo ha demostrado, queda partido ahora, ha pasado, solamente hay un gol de diferencia. El balón en zona defensiva, abriendo a la izquierda para Copete. We're playing in defence now. Copete over to Tony, stuck to the side, decides to come backwards instead. Back to Copete. Raises his head. Over to the right hand side. Daniel Luna now. They end up stealing the ball off Abel. Moving upwards, surrounded by players of the opposite team. Pass is over on the right of the lane. Over to Tony Lasso. There. And the referee ends up whistling that Vicente, and Mallorca put the ball back in play. Happening right now, of course, so they're one of the protagonists in possession, looking for who to play with. He does play with Anthony Sanchez. He's not quite sure. Passes back. Raillo center of the field. Abdon trying to get there then to shoot, but that was defended very well by the Alavés defenders. Just before he reached the goal scoring area. Some people in pain there after that Abdon action. It didn't look like they had crashed from where I was standing, says Marianne. Of course, right now we are in a difficult situation. Al final te estás jugando los 3 puntos y bueno, son cosas que suceden y bueno, es lo normal en estos casos. Sí, y además un equipo necesitado de puntos. Estamos hablando que está ahí necesitado de puntos y estas pérdidas de tiempo pues le favorecen al Alavés. Vamos a ver el Mallorca, que ya la ha puesto en juego, vamos. Hay que tener una más, hay que llegar, hay tiempo, va a haber tiempo añadido. Estamos ya en el 84 y medio. Now 84.5 minutes gone. Pretty accidental match as well. Not much going on, but lots of clumsy moments, unfortunately. Only 2 changes made by Alavés, by the way. Guevara and Stoikov. Unless Luis Garcia Plata decides to make them all now in the very last minutes of the match. That is what he is going to play as. Of course, I can imagine that Luis Garcia Plata would be happy with what he's seeing so far. Could there be time for one more chance for us, and could we manage to turn this around? Manuel Sanchez sends it up the field. There's a foul on Alavés. Anger there from Yago Arrasate and Raillo. Not long to go now. Not long until we reach the end. We've got to keep positive.
had Maurici, we've had Abdon, we've had Antonio Sanchez. Let's see if one of these newcomers can bring that positive moment to the match. We've got Tanagra in possession right now. Sergio there trying to hold on to Copete. Copete passing over to Rafael. Molanes over to Antonio Sanchez. Antonio Sanchez over to Sergio Verde. Now over to Tony Lasso. Ball goes back to Antonio Sanchez now. Carlos Vicente passing backwards to Abgar. Ending any problems far away from Siviera's goal. Alavés 1, Mallorca 0 at the moment. Tony Lasso over to Sergi David. Over to Daniel Luna. Manu Morales. And the rebound force to Antonio Sanchez. Luna is on the ground. Foul on Daniel Luna, as we say. Posible penalti, sobre una acción sobre Raillo, que es el que hemos visto antes en el juego. No parece que se revise nada. Falta peligrosa, a ver si es esta, Están preparados Daniel Luna, están preparados también. That does look like a pretty clean foul there. Let's see if this could be the perfect chance for the team. We just come up to the 89th minute and what will already be in full time with however long is added for extra time. Long ball there from Sergi Darder, can't quite reach. And that looks like it's going to be a corner, in fact. A middle one now, and it's over to Carlos Maffeo. Carlos Vicente manages to keep it and sends it out for throw-in. Bueno, sea como fuere, se producen dos cambios en el Deportivo Alavés, se marcha Quique García y también se marcha Rebac y van a entrar Tony Martínez. So Quique Garcia and Rebac are coming off in favour of Carlos Marin, for example. So that is the change that Luis Garcia has decided to make in the end. However, you're never too late, apparently. Podemos sacar petróleo. Un minutito más es lo que se va a añadir, seguramente por lo que se ha tardado con los cambios. Y ahora un jugador del Alavés sobre el terreno de juego. Pues bueno, lo típico en estos minutos finales donde buscarán rascar segundos de donde sea. Bueno, ahora cuanto más para el juego, mejor para el Alavés. Of course, the slower the match goes now, the better for Alavés. Not much has actually been played. We haven't
been able to see much interesting action here. Alavés now, and it's danger inside the goal scoring area. Leo Roman had to go then to save that and send it to a corner. Because that was a perfectly valid option there for the Alavés team. We have to say a fantastic match from the Ibiza. So that is a yellow card for Copete there. Not quite sure why. Alavés now protecting the ball. 30 seconds away from the end of the official time. Sends the ball up the field now. Mallorca in possession. Manu Morlanes now. And it's going to be one of the last chances of the match, but Leo Roman is taking his place. Practically minute 93 now. This has got to be the last action of the match. Decisive Alavés is going to take this free kick. Let's see how it ends today. Currently 1-0 down. To get the ball right now would mean ending the match as before. The referee just making sure everybody is correctly placed there. The ball is there. It ends up going out. Sent out by Alavés' defence. And then they were asking for a penalty there, but then got the final whistle. There we go. The match ends 1-0 for Alavés just after González Fuertes taking his hand to his ear. That's his earpiece. That goal just come from that simple shot from Tanaglia. Nobody was quite on for that point, but Omar Mascarenhas rebound just fell straight into Tanaglia's grasp. So 3 points for Alavés after their home match. We will, of course, be talking very shortly to some of the players today. It will not be so easy.
El Alavés también ha buscado ahí muchas transiciones largas, rápidas, cuando se robaba, pues intentaba buscar rápidamente a sus hombres de arriba y era complicado, ¿no? Hoy la construcción de juego, prácticamente hemos visto muy poco juego construido en el centro del campo. So barely any constructed play, unfortunately. We definitely would try and change that for the second half. De lo que no nos ha gustado en esta primera parte, ¿no? Pero ha salido un puntito más fuerte el Alavés y se ha terminado llevando la victoria, que en tema de datos, la posesión, pues en la finalización del partido se la ha llevado el Alavés, 52% para el equipo local, A 48% para el 52% Mallorca, possession, eventually for Alavés, 48 for Mallorca, 7 shots for Alavés, and of those 7, 4 were off target, 3 towards goal. 5 shots in total for Mallorca. Of those, 3 were offside and 2 were on target. Both Lehrman and Sierra today had not much to do, actually. So with regards to passes, 323 for Alavés, 205 for Mallorca. Really not many passes at all, as we were saying about the format. Lots of long passes from Pablo Maffeo now. We are here with Pablo Maffeo. Hello to you. Tough match today, right? He was basically deciding the details. Well, first of all, it was there to like to somebody in Valencia right now. And damage, especially in our island, is as less as possible. That was the first thing to world, and of course, obviously, it's disappointing to come here and then to lose after the good dynamic that we've had lately. What do you think was missing today? I don't really know how to call it. Maybe luck. But we definitely had our chances. But we are having a good season right now, and this can't be what makes the dynamic change. So you had barely any days really to prepare the match today. Well, I mean, we had fresh pairs of legs today, so we can't use that as an excuse. I guess it's the same as always, really. I think maybe whoever is setting the schedule, maybe they can start to think a little bit about whether the schedule is the most appropriate one. I think that they look more for the money rather than for the players. But I mean, me saying it isn't going to change anything anyway, so we're just going to keep going. Now we do have a long time to rest and prepare the match. So we're really doing match next week, I hope, and we'll try and get as much as we can out of it. The words from Pablo Maffeo. So we know that it is, of course, a very intense and very devastating week for everything that's happening in Valencia. We have been talking about that several times throughout the program. Ir y jugar un partido, ahí lo veis, en este número de teléfono, en este Bizum, pues podéis enviar vuestro granito de arena, ¿no? Y ayudar a todos los afectados de la Dana, que la verdad que están pasando un mal momento, ¿no? Bueno, todo el país en general, viendo las noticias, estamos pasando un mal momento y lo que estábamos analizando, ¿no? Las palabras de Pablo Maffeo, que al final es complicado, ¿no? Todo lo que estás viendo, todo lo que está sufriendo la gente y luego tener que ir y jugar un partido very devastating to see. Nosotros que nos tenemos que plantar aquí y hacer como si no estuviera pasando nada, pues es complicado y es difícil, ¿no? Por lo tanto, también debe ser difícil para los jugadores de fútbol, pues afrontar un Must be also
difficult for the players to have to play knowing that this is going on not too far away from here. de haber jugado el lunes, ¿no? Yo creo que hay muy poco tiempo de descanso, es lo que yo pienso, no sé lo que vosotros pensaréis, pero yo creo que el lunes juegas un partido muy físico ante un I Athletic think Club we que yo have creo que a match, physical match on Monday, as the one we had. es un equipo muy físico, un equipo que te busca It's a mucho las really physical espaldas, que team. te busca mucho correr y el Mallorca resistió ese partido, y lo resistió porque jugó con uno menos. Y yo lo dije And con Mallorca el really dueño did de resist Athletic Club that. después del partido, lo dije y lo comenté que para mí el partido, si hubieran sido 11 contra 11, hubieran I said terminado that de if otra that manera, ¿no? 11 Pero bueno, versus vimos 11, we would el have partido had a pasado, different pero outcome. creo que estos pocos días que han tenido los jugadores para recuperarse, I Pablo think Marcelo dice those few que days they have no had sabe ni to meterla, que ha recover, utilizado Pablo Marcelo jugadores says that that pero has yo not creo made a que difference. eso Well, fair enough. está el desgaste, ¿no? Está el desgaste. Por lo tanto, hoy ha tenido que afrontar un partido complicado en I Mendizorroza. do think that would still really Veníamos wreck avisando, you ¿eh? basically physically. Veníamos avisando que el Alavés, pues su última victoria había sido el 20 de septiembre ante el Sevilla, que estaba necesitado de puntos, y muchas veces es más, para mí, muchas veces es más peligroso jugar contra un And a lot of equipo the que te time, lleva for me, 5 it's more dangerous to victorias, que play va against 16 a team en Liga that y has uno que lleva 10 cumulatively puntos, five que jugar contra un defeats equipo que viene and con has buena been dinámica. only on 10 Un equipo que points. viene con buena That dinámica, means pues not oye, have good siempre tienes que dynamics. estar Because ahí when you compitiendo, are tú up que puedes against somebody who's got a good competir, dynamic, ¿no? maybe Pero they cuando un become equipo va a mal little muchas complacent, maybe they veces, become pues a little bit more lo único confident, que puede and they pasar get es like que, calm bueno, pues down. necesitaban esos 3 puntos, necesitaban los buenos resultados ante su Today, gente of course, in y this case, it terminan was a lo que team terminan that sacando, ¿no? desperately needed those 3 points, and we managed También that ha in the tenido end. mala suerte, el Mallorca hemos tenido muy mala suerte, porque ya te digo que creo que no es un partido donde el I do Alavés think haya we hecho have méritos totales para ganar. Para unlucky nada, yo today. creo que los dos han hecho méritos para ganar, los dos han tenido prácticamente, hemos leído los datos, han sido I think datos both muy teams, as igualados, we tanto reviewed por the parte del stats, Alavés really como por parte balanced del us Mallorca. there. Los tiros a puerta han sido muy igualados, los tiros fuera también, el Mallorca ha tenido las suyas, el Alavés también. Lo único que en Mallorca fútbol had también está la chances, so suerte, did tanto en el Alavés. fútbol como en la vida, también está And la of suerte. course, luck Y yo plays creo a que huge también en el gol factor. de Guridi ha habido fortuna, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, And I think that equally iba these a ser el goals, penal, there was tan dentro del definitely a lot área, of luck involved. dentro del área no iba nadie, el rechace de Omar Mascarell le ha caído a Guridi, estaba solo delante de portería y al final se termina encontrando con el gol. Pablo Marcelo también ha analizado, ha dicho que estaban pues tristes, enfadados porque llegaban con buena dinámica y se encuentran con esta derrota. Yo creo que bueno, el equipo está haciendo una temporada espectacular, creo que no hay nada que decirle. Lo habíamos comentado muchas Obviously, veces the aquí, team is iba a llegar still doing va a a llegar a fantastic la Liga season. catalana, And bueno, I think there is nothing cuando we empieza can a llegar la really Liga catalana al final complain juegas about contra muchos right equipos now. y todos los equipos pues At the end of the day, empiezan LaLiga, you have to play con against las every costillas, incluso te single buscan team, and quitar every opciones single team para you're poder trying ganarte, to ¿no? Y por look supuesto forward to que his weaknesses, en without a algún doubt. momento ibas a tropezar. Vamos a escuchar al técnico Yago Barrasate. So just from Iago Arrasate now. So what is your opinion on the match today? I don't think we were comfortable at any point today. When it looked like we were able to get a point, we just weren't capable of it, apparently. ¿Cómo está Valeri? No sé si ese cambio a última hora ha condicionado un poco el plan. We had the idea of playing with Valerie to put a threat on that left side, but he noticed something a bit weird in the warm-up, so we had to already start by changing. So we had to go to a more direct game plan. Yeah, I mean, I think that worked, but I don't think we threatened them particularly today. And I think that just changed the dynamics of the match. I mean, the good thing now is that you have plenty of days to prepare the match. Now we have plenty of days to prepare that match against Atletico Madrid. So the words that Yago Arrasate, as he said, they did not look comfortable today. Construir y
We now have Manu Morlanes. Let's go and hear from him. So Manu, good evening to you. What is your opinion on the match? Was it a bad one? What do you think? Well, I think obviously doing the same thing, we could have easily won the match. Today was definitely just not our best match. We've got to be self-critical about it. Got to see what we needed. Do you think that you could attribute the performance today to the lack of rest from the last match? Well, we are definitely tired. I'm not going to go into that and start pointing fingers, but it's true that there are so many teams in LaLiga. It's a bit strange that we had to play just 3 days after our last match. Alavés, as we said, still had a good match, and they beat us fair and square. But now there's definitely time for you to stop and prepare, right? And now we're just going to have to hold on to that and try and keep winning. So we're going back to hear from somebody else yet again. So Donny, how are you? I imagine that for you as a Valencian, today football was kind of the last thing on your list of priorities. So I just want to ask you, how are you? How are your family doing? Well, my cousins definitely struggled with it more closely. I would have liked to be there to help them with this situation. It's really difficult to explain the situation right now. I just want to give a massive embrace and encouragement to them and everybody who's lost loved ones in this disaster. The match today was pretty balanced. Both teams were there on time, trying to win, wanting to win, and in the end, there was just one action that decided it. I know that for you to be here today, for every Valencian footballer has taken a back seat to being here. So those words there on Tony Lato. Clearly, they're quite stricken by the disaster. So the best of all of the best to Tony Lato there, and all of our encouragement. Yes, I mean, to talk to Tony there just kind of put it very obviously that how difficult this is for him and as a Valencian. It's definitely going to be a really tough week. The result was not on our side today, for sure. In a sporting sense, of course, it's just all about continuing to rest, continuing to prepare everything. And that's it from us here in Victoria. Well, thank you so much for your work, Damian. Thank you once again. Safe journey back.
Damian. We're going to go up here from Yagoba Arrasate. Well, I think it's a bad match, right? I mean, we're definitely not happy how it went. We didn't much in goal scoring areas, either of us. And we weren't deserving anymore either. Yeah, in the second half, we weren't really creating any opportunities. Of course, from there, everything went the whole script of the match changes then. No sé si era el partido que todo el mundo tenía en la cabeza de partido What I don't think this igualado was y the de que idea that people had de que iba a for ganar el que marcara. Y luego en la segunda parte, eso que estabas comentando in the second half, however, al as you final, were no sé saying, si ves que ha sido más mérito del Alavés el impulso que ha tomado en la segunda do you parte o que think vosotros that también because they kind of stepped up, they actually deserved the win in the end? Yeah, I mean, we were expecting this kind of like race. They're also in a time right now where they had a really high focus. They were battling very clearly. On the defense level, we stepped up really. I think we're just really uncomfortable with this one. I definitely think that the move with the goal of just was just really bad luck. Well, obviously, we're not excuse makers. I mean, obviously, we did get that one day. Mauricio covered the track really. And then that, I mean, during the warm up, I mean, we could definitely be better. But were they the best conditions for us to be playing today? Then also not. So there's over 200 deaths in Spain right now. Obviously, people not knowing still what is going to happen in their houses. We've also left Mallorca today without knowing what's going to happen in New York. Well, I don't think that is obviously our decision to make. I think we compare these things and people take the backseat to police use this as and the match was decided to be played and we did a bad performance. The answer is the Basque language, so unfortunately I am unable to translate the plot. Porrotetik zetorren Alavés horrelako egoera batean, bueno, zuk futbola ondo ezagutzen duzu, egoera guztiak ezagutzen dituzu, ez da erraza izango, ez, partidu bat aurre egitea.
Gaineko gauzak simplifikatu dituela, ez? Gaur uste dut arrisku gutxi hartu dela, batez be baloiaz eta baloi irtera horretan, baina beste gauzatzutan defensiboki ondo egondi, gogor egondi, konzentrautu egondi, laguntza asko, gentian babesaz bai, eta nik uste dut konstiente zilea gaurko partidu garrantzitu zala. Gehu bai, eta uste dut zentzu hortan ez jakule falta izan intensidade aldetik eta uste dut geixe izan dela, joko aldetik gaur esgazela bat edo ondo egon. Bueno, ja, eta bukatzeko gaur galitza tokatu da, baina uste dut ez dago ezula kexaukirik ez, liga hasiera honekin, gora begira, bola oso on batetik, taldea lehiakorra sendoa, horrek uspenak betetzen ari dira. Bai, gatxan hori balorazio hori itxi ez, positibo egizia ondo triste gauzela, baina bai, horrekorrin gustora asiriak, gustora han gauzak zelan doi zen, bizitzi zelan doien, eta bueno, espero da egon hola jarraitzi. Mister, ¿es comparable esta derrota a la del día del Español? Allá. No, creo que no, porque allí nos faltaron más cosas y hoy creo que nos ha faltado fútbol por momentos y encadenar más pases para luego amenazar la espalda, pero también es verdad que tanto en Cornellá como en Pamplona, como hoy, en este tipo de partidos, pues nos está costando un poco manejarnos y es el debe que tenemos para el futuro. Sí, solo una más. Le quería preguntar si que hayan controlado más a Morlanes en el segundo tiempo, que da la sensación de que lo hayan tapado más, también ha podido ser un poco clave en ese paso atrás que ha dado la segunda parte. Sí, puede ser. Tampoco es que ellos tampoco estaban encontrando a sus jugadores de dentro, porque creo que hoy ha sido más un partido de duelos y de segundas jugadas que de fluidez o de superioridades por dentro, ¿no? Nosotros cuando hemos encontrado a mano sí que hemos podido enlazar algo más, pero no ha sido muchas veces y ha sido más Omar el que ha lanzado sus balones a Kyle a la espalda, pero bueno, tampoco les hemos hecho mucho daño. Vale, hasta aquí la rueda de prensa, gracias. Gracias, Gabón. So there you go, that was the words of the manager, Yagoba Arrasate. We will be back on the 10th of November, next Sunday, against Atletico Madrid here in Son Matchday. Obviously, bad luck. We were not able to get any points in Alavés against the local team. However, I will never tire of repeating it today. Football was the second most important thing. So once again, just wanting to send lots of love and support to everybody affected by the Dana storm. Once again, that VFilm number for anybody who wants to give some aid. Thank you everybody for watching. We'll see you next weekend.